सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। इजराइल हमास युद्ध 27वें दिन भी लगातार जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनुखतावादी विराम की कीती मंग। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ते लॉयड आस्टिन इस महीने वार्ता लई आउणगे। भारत विदेश और रक्षा मंत्री नाल करनगे मुलाकात। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह दी ट्रूडो तो मंग। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 1984 के सिख कतलेआम नूं नस्लकुशी ऐलानण। हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल ਅਤੇ हमास ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 27ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Inflation is coming down at the same time. It's down from 60%. It's down 60% since last summer. Core inflation is the lowest level in 2 years. We have the lowest inflation rate of any major economy in the world. Folks, all this is no accident. It's Bidenomics. And by the way, we got more to do. We got more to do. We're creating good jobs in communities across rural America, including in places where decades of factories that were open, that families worked at, got shut down. Towns were hollowed out. Jobs moved overseas. Over the past few decades, these communities lost more than jobs. They lost their sense of dignity, opportunity, pride. My plan is about investing in rural America. It's about something else as well. It's about restoring pride to rural communities that have been left behind for far too long. No, we really have. It's not hyperbole. For decades, families like Brad sat around the kitchen table with their kids and grandkids, worried, wondering, how can we keep the farm in the family? Because of these investments we're making, family farms like this one will stay in the family, and the children and grandchildren like Brad won't have to leave home to make a living. Now, Brad sits around the kitchen table with his 4-year-old son and 20-month-old daughter. She'll understand it all right away. Who are here today, he doesn't have to worry about if the farm's going to stay in the family if they want it to. Folks, Bidenomics is just another way of saying the American dream. 40 years ago, trickle-down economics limited the dream to those at the top. But I believe every American willing to work hard should be able to get a job, no matter where they live, in the heartland, in small towns, to raise their kids on a good paycheck and keep their roots where they grew up. You know, my dad used to have an expression, for real, he'd say, Joey, I mean it sincerely, a job's more than about a paycheck. It's about your dignity. It's about pride. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. That's the American dream. That's Bidenomics. It's rooted in what always worked best for the country. ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਲੈਕਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Yeah, we've had conversations. I think it was the very first day on the job we got together and spoke about what we're doing here in New York State, and how I knew from living with a prosecutor and understanding from local government the threats that communities face, they need extra help.
And we don't need to have these turf battles and these silos that have been a barrier for so long. So projects like this and our work establishing the Interstate Gun Interdiction Task Force, where we brought in not just other partners across the state, but also other states. No other part of our country has done that. We started with 8, then 9, now we have 11 states, all contiguous, that are sharing information in real time on how we can break the iron pipeline that is bringing illegal guns to our communities. And we are having incredible success. And I'm really proud of that and the work that we can do with federal partners like the ATF. We've approached it from 3 points. First of all, as I mentioned, strategic partnerships with state and city and state, local, and federal partners. But I do want to give a special shout out to the state partners. Our state police force is second to none in this country. They are dedicated, they are hardworking. When I walk into a place like Cornell just on Monday morning and was greeted by the captain there, who was so compassionate when we sat down with those students, those Jewish students were threatened, their lives were literally threatened. And our captain walked in there, someone who is actually Jewish and has family in Israel who are in harm's way, sat down with a sense of empathy and made those kids feel better. That's what our state police does. They are on the ground. They are out there developing relationships with communities. And I want to just give a special round of applause to all the members of the state police who are here with us today. But it's not just building relationships, breaking down barriers, but it's also the policies and the laws that often have to be changed or improved, enhanced, implemented. And we worked really hard. So think about something like ghost guns. Ghost guns, I never even heard of them a few years ago. But people could literally mail order a gun to their house, build it, and go out and kill somebody. So what we did was he signed a law criminalizing this in November 2021. I think I've been governor 2 months, and I knew how important this would be. And the ATF also announced rules on this. Supreme Court just 2 weeks ago upheld the ATF's gun rule, which is important, and the litigation is proceeding, because every time we try to do something, somebody slaps us with a lawsuit and tries to stop it. But why would anybody in their right mind think it's okay to be able to assemble a gun in your house and go out and kill people? That's what we're talking about, just common sense here. ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। recent weeks, Americans have been horrified to see students and faculty at Harvard and other once respected universities expressing support for the savages and jihadists who attacked Israel. We spend more money on higher education than any other country, and yet they're turning our students into communists and terrorists and sympathizers of many, many different dimensions. We can't let this happen. It's time to offer something dramatically different. Under the plan I'm announcing today, we will take the billions and billions of dollars that we will collect by taxing, fining, and suing excessively large private university endowments. And we will then use that money to endow a new institution called the American Academy. Its mission will be to make a truly world-class education available to every American, free of charge, and do it without adding a single dime to the federal debt. This institution will gather an entire universe of the highest quality educational content covering the full spectrum of human knowledge and skills, and make that material available to every American citizen online for free. Whether you want lectures or ancient histories or an introduction to financial accounting or training in a skilled trade, the goal will be to deliver it and get it done properly. Using study groups, mentors, industry partnerships, and the latest breakthrough in computing, this will be a truly top-tier education option for the people. It will be strictly non-political, and there will be no wokeness or jihadism allowed. None of that's going to be allowed. Most importantly, the American Academy will compete directly with the existing and very costly
four-year university system by granting students degree credentials that the U.S. government and all federal contractors will henceforth recognize. The Academy will award the full and complete equivalent of a bachelor's degree. In addition, to help the 40 million Americans who have some college education but no degree, the American Academy will grant credit for past coursework at legacy institutions and give you the chance to complete your education at the American Academy for free and much more quickly than is now possible or available. This will be a revolution in higher education and will provide life-changing opportunities for tens of millions of our citizens. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲॉयਡ ਆਸਟਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਰਡਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Our worker, and this is an important statistic, our worker to retiree ratio has dropped from 7 to 1 since I was born 50 years ago to nearly 3 to 1 now. If we don't welcome more newcomers, that number will approach 2 to 1 in the decades ahead, and that'll put our infrastructure and key programs like our healthcare and our education at risk. I'm pleased to share that Canada intends to maintain its target of welcoming 485,000 new permanent residents in 2024 and 500,000 in 2025. Starting in 2026, the number of newcomers we aim to welcome will stabilize at 500,000, allowing for a sustainable population growth. These immigration levels allow us to bring in the skills and talent we need to fill the labour gaps and ensure Canada's economic prosperities, help families reunite, and remain a leader in refugee resettlement. They're keeping us with our long-term focus on economic growth, with roughly 60% of the permanent resident admissions dedicated to the crucial economic class. We're also committed to expanding efforts with key federal departments to align governmental priorities in our planning efforts in order to account for our capacity to accept, including immigration that is having pressure on housing. This approach will lay the foundation for a more integrated planning and coordination as a country. While today's announcement is about permanent resident levels, a whole-of-government approach also means taking a close look at temporary resident immigration and making sure they align with our capacity to ensure sustainable growth. This is something we'll be looking at more intensely going forward. We've consulted widely on both the number of permanent residents in Canada and the number that we should welcome, and the balance between the categories of the newcomers. We look at perspectives and priorities of federal partners, regional representatives, Indigenous community stakeholders, as well as the general public. These immigration levels will help set the pace of Canada's economic and population growth while moderating its impact on critical systems such as infrastructure and housing.
Under the plan, we will conduct skills missions abroad, importantly coordinated by a Chief International Talent Officer, to find the workers we need. We'll work to align our immigration programs and services more closely to the current and future needs of our economy. I would stress that following the announcement of yesterday on our strategic immigration review, what Canadians have been telling us is to plan a little better for the future of the country. We know these challenges and that these levels are essential. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆਏ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਲੀਵਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। Prime Minister's question, period. His public itinerary indicates he's in Ottawa, and he was even spotted in the building. So the question is for the Prime Minister about the carbon tax chaos he has unleashed. He has paused the tax on some heat for some people, leading the government of Alberta to threaten a lawsuit, the government of Saskatchewan to threaten not to collect the tax, NDP provincial parties in the West even turning against it, and some First Nations saying the entire thing is illegal. Will he reverse all of this chaos and just axe the tax? Mr. Speaker, let's actually bring the temperature down and talk about exactly what we've done here. We've accelerated the replacement of home heating oil for heat pumps. The question was for the Prime Minister. Right. He has unleashed carbon tax chaos across the country. After saying he would never bend, he backed down because I kept beating him in these debates in the House of Commons. Right. And he put a 2-year pause on some heating oil for some people, causing Saskatchewan to threaten not to collect the tax, Alberta to threaten a lawsuit, 6 provinces coming out against the plan, First Nations saying it's illegal. If he's so proud of himself and what he's done, then why won't he stand up now and defend it? The honourable leader of the opposition seems to be too busy patting himself on the back to actually do his homework. At the end of the day, heating oil costs anywhere between 2 and 4 times the price of natural gas. It is a particular driver of energy poverty in this country. We have taken steps forward to improve affordability by enabling the implementation of heat pumps, which will save people up to $2,500 a year, but doing so in the context of a plan to fight climate change, something again that the leader of the opposition has done nothing about in the years since he became the leader of the opposition. Badly for that Liberal minister who's been abandoned by his leader, who the leader of their government won't even stand and defend his own decisions. We know that on Thursday, he suddenly, after having his door beat down by terrified Liberals about to lose their seats, decided to flip-flop and bring in a temporary pause on a tax until after the election, dividing Canadians once again into 2 different classes. If he's so proud of how he's divided people, if he's so proud of how he's forcing Canadians to choose between heating and eating, why won't he have the guts to stand up and say so now? ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ 5% ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 8% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਨਫਲਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਥਨਫਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। You know, it's no secret that Ontario is growing rapidly. And as we've heard the Premier say, if we continue to grow at this pace, we could see our population grow by almost 5 million people over the next 10 years. People want to come to Ontario. They want to go to school here, start their career here, and raise their family here. In fact, my parents are World War II refugees from Hungary, and they met here in Toronto. They got married in 1955, and they'll be celebrating their 68th wedding anniversary this December. And what a great country to come to. They came with nothing, and Canada gave them everything. So that's why we're doing what we're doing. And never before has Ontario
faced a housing crisis like this. And it's going to take all levels of government to address this challenge. Since the fall of 2022, our government has called on the federal government many times to remove the HST on purpose-built rental housing, including in this year's budget and most recently at the Association of Municipalities of Ontario conference. And in September, the federal government listened to our long-standing calls and finally removed the GST from qualifying purpose-built rental housing. Today, I'm pleased to announce that we are following through on our promise to remove the full provincial portion of the HST. Now, that's 8% on qualifying new purpose-built rental housing. Together with the federal government's actions, this would remove the full 13% HST on new purpose-built rental construction in Ontario. In real terms, this means a two-bedroom rental unit valued at $500,000 would receive $40,000 in provincial tax relief from this rebate. And combined with the federal rebate, that's $65,000 in tax relief, a clear incentive to encourage rental housing construction. This provincial rebate would apply to qualifying projects that began construction between September 14, 2023 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ ਡਾਰਫਿਨ ਸਟਰੀਟ ਰਿਡੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 84 ਤੇ 79 ਸਾਲ ਸੀ ਰਿਡੇਲ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਰਫਿਨ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਟੋਇਟਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਤੇ ਲॉयड ਆਸਟਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ। ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।